بەلای خوای گەورە و میهرەبان سڵاتان لەبێ عزیزان و خۆشەویستان من دابەن حەسەن ڕاهێنەری پڕۆگرامی جیهانی ماجیک ماس لەم پڕۆگرامەدا باسی ئامانج لە ماجیک ماس و سوودەکانی ماجیک ماس دەکەین بزانین ماجیک ماس بۆچی گرنگە. ماجیک ماس پرۆگرامێکی جیهانیە بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی زیرەکی منداڵ و ژماردنی ژمارە بەبێ ئامێری بژمێر لە ڕێگای ئامرازی ئەبەکەسەوە منداڵ ڕاهێنان وەردەگرێت پاشان لە ڕێگای مێشک و بەکارهێنانی پەنجەکان دەتوانێت بە خێراییەکی زۆر ئەنجامەکە شیکار بکات. ئەم پرۆگرامە لە جیهان دەخوێنرێت وەکو چین و یابان و کەنەدا و رووسیا و ژاپۆن لە کوردستانیش بە هەماشەوە. ئێستاش بە یەکەوە بینەری ئەو ڤیدیۆیە بین کە باسی مێژووی ئابەکەسەکە لەکوێوە سەری هەڵیاوە و کۆنتترین بەڵگە تا ئێستا مابێتەوە و هەروەها ئایا مرۆڤ لە کۆندا بۆ ژماردن بۆ حساباتکردن پشتی بەچی بەستووە. Numbers and counting are an integral part of human life. In our day-to-day life, we are using modern machines to help us solve the counting problems. These modern machines speed through some tiresome jobs. Here is a machine that can add, subtract, multiply, divide and do many other things. Long back before the discovery of these intelligent machines, numbers and counting was still a part of daily routine. And to do the same, man used the available resources. These were sometimes inbuilt, like fingers, and sometimes external tools, like counters, notches and sticks, knots in a rope or pebbles. Like for counting the total number of sheep in his flock, each pebble represented one sheep helping him to tell how many. This system worked well for a while for smaller calculations. But gradually his flock grew larger and larger. And with progress, he began to own so many other things that using one pebble for each object became way too clumsy. Man realized that something quicker and easier is needed to show how many. What do you think man did to solve this problem? Well, he thought and took out a simplified solution. He decided to put the counters in the similar way as we write numbers on papers, taking 10 counters out of the original line of counters and then placing one counter in a line at the left to stand for 10 ones. This idea led him to make one of the first counting machines, which we call an abacus. The abacus was invented thousands of years ago, but it's still used today in many parts of the world. The history of abacus dates back to 2700 BC, when the first precursor of modern abacus, the Sumerian abacus, was used in Mesopotamia. This primitive device was used for doing addition and subtraction. However, it proved difficult to operate and perform higher calculations. In 300 BC, the Greeks discovered Salamis tablets, which was used by the Babylonians. It was made of marbles and had sets of parallel lines drawn into it. This device was used for doing calculations which cannot be done mentally. The Roman hand abacus was invented in 500 AD. It was created to be portable and convenient for merchants and travelers. After these primitive precursors, the first most useful and technically correct abacus was invented by the Chinese, called as the suan pan, meaning the counting tray. Traditional Chinese says that the abacus or suan pan was inspired by hunters collecting trophies from the animals they killed. People started to string wooden beads or wooden sticks to keep track of the count, which ultimately gave rise to the idea of the abacus. The suan pan is typically 8 inches tall and with various widths depending upon the number of rods. Usually it has 7 to 17 rods, having 2 beads on each rods in the upper deck and 5 beads on each rod in the lower deck for both decimal and hexadecimal calculations. The suan pan abacus is still used in China for doing arithmetic calculations, and the speed of calculation on the abacus can easily beat modern-day calculators. During the 14th century, the Chinese suan pan abacus was introduced to Japan.
where a famous ئێستاش باسی ئامرازی بەڵێ ئێستاش باسی ئامرازی ئەباکەسەکەین. ئەباکەس لەو شەی لاتینی ئەباکەس وەرگیراوە بە واتای ڕوویەکی تەخت فۆرمێکی تەخت یاخود تابلێتێ بە کۆنتترین ئامێری ژمێریاری مێژووی کۆن هەژمات دەکرێت کە تاوەکو ئێستا ما بێتوانێ و وەکو دەبینین ئەباکەس یارمەتێکی دەستیە یارمەتی دەرە بۆ گەشەی مێشک و منداڵ و هەروەها بۆ حساباتکردن بەکارهێنرێت. ئەبینی کە ڕوویەکی تەختی لا کێشەیی هەیە لێرە ڕزەکانمان هەیە هەر ڕیزێک پەیامێگەگەێنێ و هەر موروویەک نوێنەراتی ژمارەیەکەکە هەر جوڵەیەکیش لە کاتی بەکارهێنانی دەبێتە ژمارەیەک. و ئەباکەس لە کۆندا بازرگانەکان لە کەرەسەی بیناسازیدا بەکاریان هێناوە بۆ خۆلادان لە هەڵە. سێ ناوی هەیە و خۆ دەتوانین بڵین بە سێ جۆر بانگ دەکرێت لە یابان بە سۆربان، لە رووسیا بە سکێت، لە سینیش بە ئەباکەس، لە کوردستانیشە هەر بە ئەباکەس بانگ دەکرێت. ئامانج لە پڕۆگرامی ماجیک ماس چییە؟ ئامادەکردن و بنیادنانینەوەیەکی بلیمەت و کارامە. خاڵی دووەم بەهێزکردنی مێشک و پەرەسەندنی هەردوو بەشی چەپ و ڕاست و چارەسەرکردنی گرفتی بیرکاری. بۆچی منداڵەکەم فێری پڕۆگرامی ماجیک ماس بێ لە کاتێکدا کۆمپیوتەر و مۆبایل و ژمێریان هەیە؟ ئێمە لە وەڵامدا دەڵێن لەبەر ئەوەی توانە هەزرەکانی خوارەوە باشتر دەکات. ئاگابوون تەرکیز، بیرهێنانەوە، تێبینیکردن، توانای شیکاری، وێناکردن، خەیاڵ، توانای سنجدان، بەهێزکردنی لای چەپ و ڕاستی مێشک واتە پەرەسەندن بەلایەنی داهێنان. خۆڕاگری و متمانە بە خۆبوونی زیاد دەکات. کارامەیی گوێگرتن و فرە ئەرکردن و چارەسەری کێشە بەرز دەکاتەوە. هەماهەنگی نێوان چاو و گوێ و دەستەکان بەرز دەکاتەوە. خۆشەویستی بۆ فێربوون زیاد دەکات و بیرکاری بەرەو پێش دەچێت. بێکەوە بینەری ئەم ڤیدۆیە ئەبین بزان لە ڕووی زانستیەوە ئەو خاڵانێک لەسەر و ئاماژەمان پێەیە تا چەند گشتگیرە لەگەڵیدا. 1350 cc. Having the most intelligent organ that ever existed, the human brain. The human brain is a natural supercomputer comprising of more than 100 billion neurons, the basic processing unit of nervous system. The neurons never undergo cell division, and the number of neurons can increase only by generation of new neurons or neurogenesis. This process of generation of new neurons is maximum between the age of 4 to 15 years and almost ceases thereafter, giving us a window of 11 years to work upon the developing brain. The human brain is considered to be divided into two parts, the left hemisphere and the right hemisphere. Different responsibilities have been assigned to different parts of the brain. While the left or logical brain is responsible for use of logic, numbers, calculations, and identification of black and white colors, the right or creative brain is responsible for identification of colors, imagination, concentration, recall, and photographic memory. It has been observed that in an average human being, only one part of the brain is predominantly more active or developed. 90% of the human population are having a predominantly more active left hemisphere, which controls the right side of the human body and are right-handed. Only 10% left-handed humans have a predominantly more active or developed right hemisphere. There are a few examples of individuals who are having excellent logic, reasoning, concentration, recall, photographic memory, and imagination. Commonly, we call them genius. Scientifically, they are normal humans with equally active right or left hemisphere of the brain or a completely developed brain. While a blessed few have this God gift, others can also achieve holistic brain development if worked upon properly at the right age through our program called Mastermind Abacus. Mastermind Abacus Mental Arithmetic Program
specifically targets children between the age group of maximum neurogenesis 4 to 15 years. The tool used in Mastermind Abacus program is an ancient calculating device, the abacus. A typical abacus is a frame with rods and beads on which calculations are done by movement of beads and using certain formulae. Initially, children learn to solve the arithmetic numericals by physically using the abacus instrument. Soon after, they are able to visualize the abacus and start calculating by moving the beads mentally without using the instrument. In this way, children learn to solve complex arithmetic calculations at great speed while they are having fun. When a numerical is asked, generally most people who do not have a completely developed brain will solve the same within the left or logical brain because, by default, all the numerical stimuli are received and processed in the left hemisphere only. However, students who have done Mastermind Abacus training, having an activated right hemisphere, will immediately transfer the numerical information to the right hemisphere. Where it will be converted into images of beads and calculation will be done by moving the beads mentally. The answer will be again transferred to the left brain and converted again into numbers. As a result, the students of Mastermind Abacus not only excel in mathematics, but also perform outstandingly well in all the avenues. Since last 20 years, Mastermind Abacus has successfully created hundreds and thousands of young geniuses with complete brain development, justifying its tagline, Mastermind Abacus, Education Simplified. جیاوازی ئەم پرۆگرامە چیە لەگەڵ قوتابخانەکان نازۆجای ئەو پرسیارەمان لە یەکەن ئایا ئەم پرۆگرامە نابێتە هۆی سەر لە شێواندنی قوتابی لەگەڵ منهەجی قوتابخانەکە ئێمە لە وەڵامدا دەڵێن نەخێر. پرۆگرامی ماجیک ماستیش دەخاتە سەر فێربوون لە ڕووی ڕۆحێت و عەقڵەتی بیرکاریەوە و هەروەها کارامەیی بیرکاری و مێشکی بەهێز دەبێت و پرۆگرامەکەش بۆ ماوەیەکی درێژخایەن دیزاین کراوە و چونکە فێربوون لە ڕێگای یاریکردنەوەی منداڵ شێژی لێ دەبینێت و زووتر فێرە بێت. پرۆگرامی ماجیک ماست بۆ چ تەمەنێک گونجاوە بۆ چ ئاستێک دەتوانێت ئەم پرۆگرامە وەربگرێت لە تەمەنی 4 بۆ 15 ساڵی لە 15 ساڵ بۆ 99 ساڵی و هەروەها پرۆگرامەکە 12 ئاستە ABC بۆ تەمەنی باخچەیە لە 0 تاوەکو 8 بۆ هەر لە تەمەنی باخچە بەرەو سەرەوتر دەتوانێت وەرگرێن و ئیستیفادە بکەن و هەروەها چ ژمارنێک دەتوانێت لەگەڵ پرۆگرامی ماجیک ماست بکەین کۆکردنەوە کام جاران دابش. ئێستا کەش دوو قوتابیمان هەیە کە بەشداری خولی ماجیک ماسن کردووە لەلایەن ئێمەوە ئەویش ئەلین حەسەن و سەرۆر لوقمان فەرموون تەماشایان بکەن ئێستا بەیەکەوە تەمرینێک ئەکەین. سڵاو من ناوم ئەلینە بەشداربووی خولی ماجیک ماسم کردووە لەلایەن مامۆستا دابانەوە. بەڵێ 44 کەم 22 12 کەم 34 55 33 کەم 23 14 20 کەم 99 77 کەم 7 24 کەم 44 کەم 50 88 کەم 33 44 یەکسانە 99. سڵام من نام سەر لوقمانە بەشداربووی خولی ماجیک ماتم لەلایەن مامۆستا دابانەوە پێشکەش کراوە. ئێستا لەگەڵ کاک سەرۆر ڕاهێنانی ئەنجامەیەین. سەرۆر ئامادەی؟ بەڵێ. 66 minus 60 43 minus 9 55 4 minus 99 77 22 minus 33 23 minus 33 43 minus 74 24 minus 9 55 minus 90 11 22 equal 37.
ئەگەر بەڕێزتان دایک و باوکێکن یاخۆت بەڕێوەبەری قوتابخانەیەکەن یاخۆ سەرۆکی ڕێکخراوەکەن پەیمانگایەکتان هەیە سنتەرێکتان هەیە ئەتانەوێت لایەنی داهێنانتان بەرەو پێش بچێت واکە لەسەر ئەوەکەن کە منداڵێکی پەرۆدە تەندروست و منداڵێکی بلیمەت و کارانە بێ ئەتوانن ئەم پرۆگرامە بکەن بە منهەجی قوتابخانەکانتان بە منهەجی ڕێکخراوەکانتان بۆ هەش شێوازێک ئەوە سوودی لێوەربگرن. شاد و سەرفراز بن بە هیوادارم هەر لە خۆشی سەرکەوت نابن. سوپاس.